Saludos a toda la afición rojiblanca. Porque hoy tenemos mucho de que hablar. El ambiente alrededor del Guadalajara está cargado de incertidumbre, de expectativas, de esas sensaciones que mezclan esperanza con preocupación. Todo esto porque Javier Mayer, el hombre que ahora tiene las riendas de la dirección deportiva, se enfrenta a su primera gran prueba: construir el proyecto que marcará el rumbo de las Chivas en este nuevo ciclo. Sí, lo sabemos, la responsabilidad es enorme. No solo por lo que representa el equipo, sino porque cada decisión que se toma a partir de ahora puede ser la diferencia entre el éxito o volver a tropezar con las mismas piedras. Han pasado ya 3 semanas desde la eliminación sorprendentemente, el equipo sigue sin técnico. A estas alturas, es inevitable que surja la duda. Es prudente tomarse tanto tiempo para reflexionar y elegir con calma. O esta dilación es más bien una muestra de indecisión que podría costar muy caro. Cada día que pasa sin entrenador es un día menos de planificación, de trabajo en cancha, de ajustes tácticos, de conocer a fondo la plantilla y de preparar lo que se viene. El margen de error se reduce y la paciencia de la afición empieza a agotarse. Pero vamos a poner las cartas sobre la mesa. No es solo el director técnico quien se juega su continuidad en este proyecto. Los jugadores, por supuesto, también están en la mira. Cada rendimiento es evaluado. Cada error pesa más cuando no hay un líder claro que marca el camino. Y en el centro de todo esto está Javier Mayer, quien como director deportivo debe ser el orquestador de cada movimiento. Su primera gran decisión no es menor, porque es la base de todo lo que vendrá después. De ahí la importancia de no equivocarse, pero también la urgencia de actuar antes de que sea demasiado tarde. Lo preocupante es que el tiempo sigue corriendo. En apenas 8 días comienza la pretemporada y, hasta ahora, no hay un nombre confirmado para liderar al equipo desde el banquillo. Desde que Chivas fue eliminado, han transcurrido 20 días de incertidumbre. Esos días pudieron haberse utilizado para ser al técnico, para dar margen de maniobra y permitir planificar al menos 2 semanas de trabajo previo, diseñar un macrociclo completo, ajustar la pretemporada y empezar a definir altas y bajas con conocimiento de causa. Sin embargo, lo que parece que ocurrirá es lo mismo de siempre. El equipo se reportará, los jugadores legarán y, sobre la marca, se tomarán las decisiones. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Todo al vuelo, improvisando, tal como pasó con Oscar García, por ejemplo. La diferencia es que se puede llamar así. Es que esta vez Chivas tendrá un par de meses para preparar la pretemporada. Pero esa ventaja no es concreta pronto al entrenador. Porque de nada serve tener tiempo, no se sabe quién lo va a provocar. Y lo curioso es que Javier Mayer, en su presentación, fue muy claro al decir que quería tener refuerzos y técnico antes de que el equipo regresara a trabajar. Pero viendo cómo se desarrollan las cosas, lo más probable es que apenas leguen a tiempo para presentar al entrenador. Y de los refuerzos, mejor en hablar. ¿Cómo vas a contratar jugadores no sabes el técnico los quiere en su esquema? ¿Cómo se puede planificar algo tan importante sin tener claro quién dirigirá al equipo? Todo este preciso se ha alargado más de lo necesario. Parece que se ha gastado mucho tiempo descartando options en lugar de ser una decisión. Nombres como Jimmy Lozano, Robert Dante Siboldi, Nicholas Larkman y Guillermo Almada fueron saliendo uno a uno de la conversación. Incluso Matías Almeida,
quien en su momento fue tan querido por la afición, en ni siquiera estuvo realmente en la lista de candidatos seriosos para esta ocasión. Así las cosas, el único nombre que sigo en pi es el de Dominic Torrent, quien parece estar más cerca de asumir el cargo, aunque hasta el momento de grabar este video no hay nada firmado. Y es aquí donde surge otra gran incógnita. ¿Qué es lo que realmente está deteniendo esta decisión? ¿Por qué no es concreta de una vez? ¿Qué falta para oficializar la llegada del nuevo técnico? Cada hora que pasa sin esa confirmación es un paso atrás en la preparación del equipo. No es solo un capricho de la afición querer saber quién será el técnico, es una necesidad urgente para poder comenzar a trabajar con orden, con una idea clara, con un proyecto bien delineado. Lo más desconcertante es que esta falta de definición no solo afecta al cuerpo técnico, sino también a la plantilla. Sin un entrenador, no se puede decidir con certeza quién sigue en el equipo y quién no. No se puede planificar la llegada de nuevos jugadores en la salida de aquellos que ya no encajan en la idea futbolística. El nuevo técnico quiere contar con jugadores como con Brizuela. ¿Qué pasará con Alan Mozo, con Pocho Guzmán, con Fernando Beltrán, con Eric Gutierrez, con Luis Romo? Todas estas decisiones dependen de la visión del entrenador. Y sin esa figura, el equipo está en un limbo operativo. Hasta ahora, la única salida confirmada es la de Mateo Chivas, quien fue negociado previamente con el AZ Alkmaar, en parte porque su contrato ya estaba llegando a su fin. Pero fuera de eso, no se ha avanzado en el armado del plantel. Las altas están completamente frenadas porque no se puede contratar a un jugador sin saber si el técnico de turno va a correrlo en su esquema. Y es una lógica simple, pero parece que en Chivas se ha ignorado o se ha postergado demasiado tiempo. Desde la salida de Fernando Gago, la gestión del Guadalajara ha estado marcada por decisiones tardías y por una sensación de improvisación constante. Incluso cuando Arturo Ortega estuvo al frente de manera interina, no se comenzó a trabajar en el perfil del nuevo entrenador con la seriedad y la anticipación que meritaba la situación. Se dejó pasar el tiempo. Se optó por esperar. Y hoy el equipo paga las consecuencias de esa falta de previsión. Y lo preocupante es que este patrón de demoras podría seguir afectando la planificación de toda la temporada. La elección del técnico condiciona absolutamente todo, desde la pretemporada hasta la estrategia de fichajes y las bajas necesarias para equilibrar la plantilla. Y es como si cada paso estuviera encadenado al anterior. Y al no dar el primero, simplemente no se puede avanzar. Así que sí, y es cierto que al final lo que importa son los resultados y que, quizás, este preciso tan lento termina sorprendiendo a todos con buenos frutos. Pero al día de hoy, la gestión de Javier Mayer y su equipo deja mucho que decir. No se trata solo de contratar por contratar. Se trata de tener un proyecto claro, con tiempos definidos y acciones concretas que den seguridad a la institución y su afición. En el horizonte, el día 21 de mayo ya está marcado en el calendario. Ese será el día en que el Guadalajara regrese oficialmente a los trabajos de pretemporada. Y es de esperar que, para entonces, ya haya un técnico confirmado. Esa es la intención, al menos, aunque la realidad hasta ahora no invita al optimismo. Cada minuto cuando y la afición quiere ver hechos, no solo promesas. Ahora bien, todo este tema de la espera y la indecisión no es algo que sorprende del todo a la afición de Chivas. Lamentablemente,
ese ha vuelto costumbre que el equipo se mueva con lentitud en los momentos clave, como si no terminará entender la importancia de la anticipación en el fútbol moderno. Mientras otros clubes ya están cerrando a sus entrenadores, asegurando refuerzos y preparando sus pretemporadas con lujo de detalle, en Guadalajara sigue dando vueltas, analizando, descartando nombres, pero sin tomar la decisión definitiva que de inicio al verdadero trabajo. Y no es un tema menor, porque el fútbol mexicano no espera. Los torneos suceden uno tras otro. La competencia es feroz y cada oportunidad perdida pesa en el balance final. Si Chivas quiere volver a ser protagonista, no puede permitirse estos lapsos de pasividad. Cada día, sin un proyecto sólido es un día en el que los rivals toman ventaja. Equipos como América, Tigres o Monterrey ya están reforzando, ya están planificando cada aspecto de la siguiente temporada, mientras en verde valle todavía discuta quién será el técnico que lidera el proyecto. La sensación que queda es que ha desperdiciado tiempo valiosísimo. Desde la eliminación en la liguilla, la directiva debió tener un abanico de options claro y avanzar con rapidez. Era el momento de mostrar liderazgo, de enviar un mensaje contundente a la afición y al propio plantel de que las cosas iban a hacer de manera diferente. Sin embargo, las semanas paran entre rumores y especulations, sin que concretara nada, y ahora el reloj juega en contra. Además, no trata solo de traer un técnico por cumplir. Se necesita alguien que entienda la esencia de Chivas, que sepa trabajar con una plantilla conformada exclusivamente por jugadores mexicanos, que tenga una idea de juego definida y que esté dispuesto a afrontar la presión que implica dirigir a uno de los equipos más grandes del país. No es tarea sencilla, claro está, pero para eso está la dirección deportiva, para anticiparse a estos escenarios y tener las respuestas listas cuando el momento lo exija. Pero la falta de previsión no solo afecta la elección del entrenador, sino que también impacta en la conformación del plantel. Al no tener un técnico definido, no puede trabajar en la depuración de la plantilla, en las salidas necesarias para elegir la nómina y abrir espacios en nuevas incorporaciones. Tampoco puede avanzar en la búsqueda de refuerzos, porque cada entrenador tiene su propio estilo y sus propias necesidades. Lo que le sirve uno puede no interesar al otro. Así, el preciso paraliza y Chivas corre el riesgo de llegar a la pretemporada improvisando sobre la marca, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Un ejemplo claro de esta falta de anticipación es la situación de jugadores como Brizuela, Mozo, Pocho Guzmán, Beltrán, Gutiérrez y Romo. Todos ellos necesitan claridad sobre su rol en el equipo. ¿Serán países clave en el nuevo proyecto? ¿O estarán en la lista de transferables? Sin un entrenador que defina su esquema y sus prioridades, estas preguntas quedan sin respuesta y el ambiente de incertidumbre solo crece dentro del vestuario. El caso de Mateo Chávez es casi una excepción, porque su salida al AZ Alkmaar había gestionado con antelación. Pero fuera de él, no ha habido movimientos significativos en la plantilla. La directiva sigue en pausa, esperando resolver primero el tema del técnico para luego empezar a tomar decisiones con respecto a los jugadores. Pero espera, un comprensible en cierta medida, está costando tiempo valioso que podría haberse aprovechado de otra manera. Lo más preocupante es que este patrón de lentitud no es nuevo. Y en precisos anteriores, Chivas ha mostrado dificultades para
reaccionar a tiempo, para tomar decisions con agilidad y eficacia. Es como si la institución se viera atrapada en su propia burocracia, incapaz de actuar con la velocidad que exige el fútbol de alto nivel. Y esa lentitud, al final, se refleja en los resultados dentro del campo. Ahora bien, queda la esperanza de que esta vez, a pesar de la demora, se termina acertando con la lechen. Que Dominic Torrent, es que finalmente se concreta su legada. Lograr al equipo la identidad futbolística que tanto se ha buscado. Que su experiencia, su conocimiento y su trayectoria sirvan para construir un proyecto sólido y competitivo. Pero esa es una esperanza que, hoy por hoy, se sostiene más en el deseo que en las señales reales de la gestión actual. Porque más allá de los nombres y los rumores, lo que la afición quiere son hechos concretos. Quiere su equipo trabajando, planificando, reforzándose, mostrando un rumbo claro. Quiere sentir que hay una dirección, un objetivo común, un proyecto que los devuelva a los primeros planos del fútbol mexicano. Y hasta ahora, esa certeza no ha llegado. El tiempo sigue corriendo y el margen de error se reduce. A medida que se acerca la fecha de inicio de la pretemporada, la presión sobre Javier Mayer y su equipo aumenta. No solo se trata de elegir un técnico, sino de recuperar el tiempo perdido, de acelerar los procesos, de demostrar que Chivas puede actuar con la seriedad y la profesionalidad que la institución merece. El fútbol no espera, y la afición tampoco. Es momento de pasar de las palabras a los hechos, de dejar atrás la indecisión y de construir, de una vez por todas, un proyecto que esté a la altura de la historia de las Chivas. Antes de continuar, queremos invitar a suscribir a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal REBAñO ROJIBLANCO. No te lo pierdas. Carlos Vela ha sacudado el mundo del fútbol mexicano con una noticia que pocos esperaban. El delantero nacido en Cancún ha firmado un contrato por 3 años con las Chivas de Guadalajara, causando un auténtico terremoto en el ámbito deportivo de Jalisco y en todo el país. El anuncio oficial, realizado por el Club Rojiblanco en sus redes sociales, confirmó lo que hasta hace poco era apenas un rumor. Vela, exjugador de la Real Sociedad y del LAFC en la MLS, regresa al fútbol mexicano luego de una extensa y exitosa trayectoria internacional. El fichaje no solo representa un refuerzo de lujo para el rebaño sagrado, sino también una declaración de intenciones. Chivas va contado por el título. La llegada de Vela rompe con años de especulación sobre su posible retorno a México, y que el jugador siempre se mostró reticente a jugar en la Liga MX, priorizando su carrera en Europa y, posteriormente, en Estados Unidos. Sin embargo, en una sorpresiva vuelta de página, el atacante de 35 años decidió aceptar la propuesta del club tapatío, que habría ofrecido uno de los contratos más altos en su historia reciente. La noticia ha generado una ola de reacciones entre aficionados, analistas y exjugadores. Las redes sociales explotaron tras la confirmación, y en Guadalajara no se habla de otra cosa. Para muchos, se trata del fichaje más importante de la década para Chivas, tanto por el nivel del jugador como por el simbolismo que implica su llegada. Un mexicano de renombre mundial, comprometido con un proyecto deportivo que apuesta por el talento nacional. Vela, que comenzó su carrera en las inferiores del Guadalajara antes de ser vendido al Arsenal de Inglaterra a una edad temprana, regresa así
al club que lo vio nacer futbolísticamente. Su debut en el estadio Akron genera expectativa, y anticipa un lino total en su presentación oficial. La afición rojiblanca sueña con ver su nuevo ídolo líder al equipo en una nueva era de éxitos, con el objetivo claro de levantar el título de liga y devolver a Chivas al lugar que muchos consideran le corresponde, la cima del fútbol mexicano. La historia apenas comienza, pero el impacto ya es profundo. Carlos Vela es, sin duda, el gran protagonista del mercado, y su fichaje permite cambiar el panorama de la Liga MX. Hola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribir y darle un me gusta al video para no perder ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal REBAñO ROJIBLANCO.